12 maja 2013 roku 73-letnia Stanisława Kowalczyk miała świętować jeden z najważniejszych dni w swoim długim życiu. Ta energiczna emerytka z Nowego Sącza planowała wraz ze swoją rodziną wizytę w kopalni soli Wieliczka, aby uczcić swoje 73. urodziny w miejscu, które od dzieciństwa fascynowało ją swoją historią i legendami. Dla Stanisławy, która pracowała przez 40 lat jako nauczycielka geografii, wizyta w tym UNESCO Światowym Dziedzictwie Kulturowym była spełnieniem marzeń i okazją do podzielenia się swoją pasją do nauki z wnukami. Stanisława była matriarchą licznej rodziny, szanowaną przez wszystkich za swoją mądrość, ciepło i niewyczerpywalną energię. Pomimo swojego zaawansowanego wieku, pozostawała aktywna fizycznie i umysłowo, regularnie chodząc na długie spacery, czytając książki i utrzymując bliskie kontakty z dawnymi uczniami. Jej syn Marek Kowalczyk, 48-letni inżynier z Krakowa, opisywał matkę jako osobę, która nigdy nie straciła dziecięcej ciekawości świata i zawsze była gotowa na nowe przygody. Rodzina zaplanowała specjalną wycieczkę urodzinową, która miała obejmować nie tylko zwiedzanie kopalni, ale także obiad w pobliskiej restauracji i spacer po historycznym centrum Wieliczki. Uczestnikami wycieczki byli syn Stanisławy Marek z żoną Anną, ich dwoje dzieci, 15-letni Piotr i 12-letnia Karolina oraz młodsza córka Stanisławy, 43-letnia Teresa Nowak z 10-letnim synem Jakubem. Dla Stanisławy możliwość spędzenia całego dnia z całą rodziną w tak wyjątkowym miejscu była najlepszym możliwym prezentem urodzinowym. Stanisława od lat marzyła o wizycie w kopalni Wieliczka, o której tyle słyszała i czytała podczas swojej pracy jako nauczycielka geografii. Przez dekady opowiadała swoim uczniom o tej niezwykłej podziemnej trasie turystycznej, pokazywała im zdjęcia słynnej kaplicy Świętej Kingi i tłumaczyła geologiczne procesy, które doprowadziły do powstania tego unikalnego systemu korytarzy i komór solnych. Teraz, w wieku 73 lat, miała wreszcie okazję na własne oczy zobaczyć miejsce, które przez lata było częścią jej zawodowej pasji. Poranek 12 maja rozpoczął się idealnie dla rodziny Kowalczyków. Stanisława wstała wcześnie, jak to miała w zwyczaju, i przez godzinę przygotowywała się do wyjazdu, wybierając wygodne buty i ciepłą kurtkę, które miały zapewnić jej komfort podczas podziemnej wędrówki. Jej przygotowania były tak staranne, jakby szykowała się na wyprawę geograficzną ze swoimi uczniami. Sprawdzała pogodę, studiowała mapę kopalni i czytała informacje o trasie turystycznej. Rodzina spotkała się w Nowym Sączu i wspólnie pojechała do Wieliczki 2 samochodami, planując spędzić cały dzień na zwiedzaniu i celebrowaniu urodzin Stanisławy. Podróż przebiegła w przyjaznej atmosferze, z Stanisławą opowiadającą wnukom o historii górnictwa solnego w Polsce i przygotowującą ich do tego, co zobaczą pod ziemią. Jej entuzjazm był tak zaraźliwy, że nawet nastoletni Piotr, zwykle więcej zainteresowany elektronicznymi gadżetami niż edukacyjnymi wycieczkami, słuchał z uwagą opowieści babci. Po przybyciu do Wieliczki około 10 rano rodzina zakupiła bilety na standardową trasę turystyczną i dołączyła do grupy około 25 osób prowadzonej przez doświadczony przewodnika, pana Józefa Wójcika. Wójcik, który pracował w kopalni od ponad 20 lat, był znany ze swojej profesjonalnej wiedzy i umiejętności dostosowywania prezentacji do różnych grup wiekowych, w tym do starszych odwiedzających, którzy wymagali dodatkowego czasu i uwagi podczas podziemnej wędrówki. Trasa turystyczna w kopalni Wieliczka prowadzi odwiedzających przez labirynt korytarzy i komór wykutych w soli na głębokości od 64 do 135 metrów pod powierzchnią ziemi. Długość trasy wynosi około 3,5 kilometra, a zwiedzanie trwa zwykle 2 do 3 godzin, w zależności od tempa grupy i ilości pytań zadawanych przez uczestników. Dla osoby w wieku Stanisławy trasa mogła być fizycznie wymagająca, ale jej doskonała kondycja i determinacja do zobaczenia wszystkiego sprawiały, że radośnie podejmowała wyzwanie. Pierwsza godzina zwiedzania przebiegła normalnie, z rodziną Kowalczyków pozostającą razem i Stanisławą zadającą liczne pytania przewodnikowi o geologię, historię i procesy wydobywcze. Jej wnuki były pod wrażeniem zarówno spektakularnych podziemnych formacji, jak i ogromnej wiedzy swojej babci, która potrafiła wyjaśnić im skomplikowane pojęcia geologiczne w sposób zrozumiały i interesujący. Przewodnik Wójcik zauważył, że Stanisława była jednym z najbardziej zaangażowanych i kompetentnych odwiedzających, jakich prowadził w ostatnim czasie. Jeśli lubisz prawdziwe zagadki jak ta, zapisz się na kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnej sprawy.
Około 12 grupa dotarła do słynnej kaplicy świętego Kingi, jednej z najpiękniejszych i najbardziej fotografowanych atrakcji kopalni. Kaplica, wykuta w całości w soli kamiennej, zawiera spektakularne rzeźby, lustry i ołtarz, wszystkie wykonane przez górników z lokalnej soli. Stanisława była absolutnie zachwycona tym, co zobaczyła, opisując kaplicę jako cud ludzki umenie i pobożności i robiąc liczne zdjęcia, aby pokazać je później przyjaciółkom z koła emerytów. Podczas zwiedzania kaplicy rodzina rozproszyła się nieco, jak to często dzieje się w dużych grupach turystycznych, w przestronnych pomieszczeniach. Dzieci były fascynowane multimedia prezentacjami o historii kopalni, dorośli słuchali szczegółowych wyjaśnień przewodnika o technikach rzeźbiarskich, a Stanisława była pochłonięta fotografowaniem detali architektonicznych, które chciała później przestudiować w domu. Ta naturalna dyspersja grupy była normalnym zjawiskiem i nie wzbudzała niepokoju wśród przewodników czy rodziny. Jednak gdy grupa zaczęła przygotowywać się do opuszczenia kaplicy i przejścia do następnej części trasy, syn Stanisławy Marek zauważył, że nie widzi matki wśród innych odwiedzających. Początkowo pomyślał, że mogła zostać w jednej z bocznych nisz kaplicy, studiując detale rzeźb, co byłoby typowe dla jej dociekliwej natury. Wraz z żoną Anną sprawdzili wszystkie dostępne obszary kaplicy, ale Stanisławy nigdzie nie było. Przewodnik Wójcik został natychmiast powiadomiony o zaginionej uczestniczce grupy i zastosował standardowy protokół poszukiwawczy używany w kopalni. Grupa została zatrzymana w kaplicy, podczas gdy Wójcik i jego asystent systematycznie przeszukali wszystkie dostępne dla turystów obszary w pobliżu. Kopalnia Wieliczka ma ścisłe protokoły bezpieczeństwa dotyczące zaginionych odwiedzających ze względu na kompleks labiryntu korytarzy i potencjalne niebezpieczeństwa związane z podmiejskie środowisko. Poszukiwania w ramach standardowych procedur trwały 30 minut, ale nie przyniosły żadnych rezultatów. Stanisława nie została znaleziona w żadnym z obszarów dostępnych dla turystów, co było szczególnie niepokojące, biorąc pod uwagę, że odwiedzający nie powinni mieć dostępu do restricted obszarów kopalni bez eskorta i specjalnych razrzeszeni. Wójcik powiadomił Central Security o sytuacji i wezwał dodatkowy personel do assist w expanded poszukiwaniach. Szef security kopalni, inżynier Stefan Kowalski, który pracował w Wieliczce od 15 lat, natychmiast koordynował comprehensive operację poszukiwawczą obejmującą wszystkie accessible obszary kopalni. Kowalski miał extensive experience z various emergency situations w kopalniach, ale missing elderly visitor był osobno concerning, osobno given her age i potential health risks associated z prolonged exposure to underground conditions. Search operation była extended daleko beyond standard tourist areas to include maintenance corridors, storage areas i other sections kopalni that were normally off-limits dla visitors. Teams specjalnie trained w underground rescue operations byli called from regional emergency services i advanced equipment including thermal imaging cameras i specialized communication devices byli deployed dla systematically search complex network podziemnych przestrzeni. Family Kowalczyk była devastated by the disappearance i remained na site during search operations, cooperating fully z authorities i providing detailed information o Stanisława's health, mobility i potential behavior patterns. Marek Kowalczyk contacted drugich family members i close friends, hoping że maybe Stanisława had somehow left the kopalnia na her own i gone gdzie else, chociaż taki scenario seemed highly unlikely given the circumstances. После 6 hours intensive searching bez any trace Stanisławy, local police byli officially notified i case była classified jak missing person investigation. Komisarz Anna Wiśniewska from Police Department w Wieliczka was assigned jak lead investigator, bringing her 15 years experience of missing persons cases i specialized training w underground environments dla the investigation. Komisarz Wiśniewska immediately recognized the seriousness situation and unique challenges posed by searching for missing person of complex underground environment. Kopalnia Wieliczka covers vast area z hundreds kilometrów corridors, shafts i chambers spanning multiple levels, many which have been sealed or abandoned the centuries, aber could potentially still be accessible through hidden passages or unofficial routes. Expanded search operations continued через the night, z rescue teams using sophisticated equipment dla examine every accessible area kopalni. Ground-penetrating radar było used dla detect any anomalies of ground, što could indicate hidden spaces or collapsed areas gdzie Stanisława might be trapped. Specialized spelunking teams z extensive experience w cave rescue operations byli brought from Kraków i Zakopane dla assist w search most difficult areas. Media coverage sprawy began immediately,
Z local and national news outlets reporting the mysterious disappearance elderly woman, one Poland's most famous tourist attractions. Story resonated public partly because Wieliczka salt mine was considered extremely safe tourist destination. Z millions visitors każdy god experiencing no serious incidents. Disappearance elderly grandmother during urodziny celebration added human interest element to captured public attention. Search operations were complicated by the fact that large portions kopalni network remain unmapped or inadequately documented. The 7th century's salt extraction, countless corridors, chambers and shafts były created, modified, abandoned, and sometimes forgotten. Historical records z some periods were incomplete or lost, meaning that there could be accessible areas kopalni that current staff didn't know existed. После 1 week comprehensive searching, case officially became long-term missing person investigation, chociaż daily searches continued na reduced scale. Family Kowalczyk remained в area, staying v local hotel and organizing ich own search efforts to help local volunteers and professional search and rescue organizations. Their determination find Stanisława była unwavering, despite increasingly slim prospects successful resolution. Dr. Marek Kowalczyk took extended leave from his engineering job to dedicate himself full-time to searching for his mother. He studied historical maps kopalni, interviewed retired miners who had worked less-known sections, and hired private geology to analyze structure underground networks, that might contain hidden spaces abo forgotten passages. His systematic approach to the problem reflected his engineering training and deep love for his mother. Teresa Nowak, Stanisława's daughter, coordinated media and public appeals dla information, while także providing emotional support dla the children, who were traumatized by the sudden disappearance ich beloved grandmother. She established social media campaign and worked with missing persons organizations across Poland, dla keep case public awareness and generate potential leads abo sightings. Kopalnia Wieliczka implemented enhanced safety protocols for response dla the incident, including mandatory radio check-ins dla all tourist groups every 15 minutes, electronic tracking devices dla group leaders, and increased security personnel for areas where tourists could potentially access restricted zones. These changes, while necessary dla safety, also altered traditional character tourist experience в ways that some visitors found intrusive. Local community w Wieliczka była deeply affected by disappearance, particularly among families who had worked w kopalnia for generations. Many residents had personal connections to the mine through relatives who were or had been employed there. The idea that someone could simply vanish a place they considered familiar and safe była deeply disturbing for entire community. Search efforts were assisted by dozens volunteers from spelunking clubs, mining organizations, and rescue services throughout Poland. These volunteers brought specialized skills and equipment dla the search, aber more importantly, they brought hope and solidarity dla family during their darkest hours. Many volunteers continued searching weekends and evenings dla months post the official search operations were scaled back. Posle 6 months bez resolution, case attracted attention international missing persons organizations and specialists of underground search and rescue. Teams from Germany, Czech Republic, and other countries' extensive mining histories offered assistance and expertise. This international cooperation brought new technologies and techniques to the search, aber still produced no conclusive results of what happened dla Stanisława. Anniversary. Stanisława's disappearance в May 2013 była marked by memorial service w Nowy Sącz attended by hundreds of people who had been touched by her story. Family organized annual walks and fundraising events to support search efforts and assist other families dealing with missing persons cases. These events helped maintain public awareness and provided community support for the ongoing investigation. Breakthrough of case wouldn't come for many years, requiring patience, persistence, and ultimately, lucky coincidence. Investigation remained active police files, ABER's limited resources available to continue intensive searching large underground complex. Rosina continued their private efforts. Aber gradually had to accept show immediate resolution might nie be possible. W międzyczasie, theories o what happened dla Stanisława ranged from medycyńska emergency, що had caused her to become disoriented, I lost в unmapped sections kopalni, dla possibility что she had accidentally fallen into concealed shaft abo collapsed area, što hadn't been discovered during searches. Some speculated that she might have suffered panic attack of underground environment, I attempted to find exit independently, becoming lost w process. Komisarz Wiśniewska maintained oversight case przez several years, continuing to follow up na occasional tips and new information as it emerged.
She also worked z międzynarodnymi missing persons databases I organizations, ensuring sure any relevant information about elderly missing persons would be cross-referenced to Stanisława's case. Her dedication to the case became personal mission, which extended far beyond her official duties. Salt mine continued to operate as tourist attraction. Aber management implemented numerous additional safety measures inspired by Stanisława's disappearance. These included improved lighting of transition areas, better signage dla emergency procedures, irregular safety drills dla both staff and visitors. The mine also increased funding dla historical research aimed at better mapping and documenting all accessible areas complex. В 2018, 5 years post disappearance, family commissioned comprehensive geological survey kopalni, using most advanced ground-penetrating radar technology available. Survey revealed several previously unknown voids and anomalies of underground structure, leading to limited exploratory drilling of some areas. Однако, these investigations didn't provide any evidence of what happened to Stanisława. Advanced DNA technology became available of later years, prompting periodic reanalysis any potential evidence that had been collected during original search. These analyses included examination soil samples, fabric fragments, and other materials that had been found of various parts kopalni during searches. Each analysis offered hope to breakthrough, aber none provided definitive answers about Stanisława's fate. Real breakthrough finally came in March 2024, 11 years post Stanisława's disappearance, when longtime miner Władysław Czarnecki made decisions that would change everything. Czarnecki, 61-year-old veteran's 35 years experience working v depths Wieliczka salt mine, had been struggling as a secret that had haunted him for over a decade. He finally decided that he could no longer remain silent. Czarnecki approached his supervisor, Chief Engineer Maria Kowalska. He requested private meeting where he could disclose information about events that had occurred in May 2013. During that meeting, Czarnecki revealed that he had been working restricted section kopalni, the day Stanisława disappeared. He had witnessed something that he had kept secret for 11 years, is fear potential consequences dla his job illegal liability. According to Czarnecki's account, on had been performing routine maintenance of outer section kopalni, that był officially closed dla public access, aber był occasionally used by workers dla equipment storage and emergency passage. While working alone v area okolo midday na May 12, 2013, he had heard zvuki distress coming from deeper of underground complex, sounds that he initially thought might be from construction work, abo animals that sometimes became trapped of mine shafts. Investigating sounds, Czarnecki discovered elderly woman trapped of small chamber that had been formed by partial collapse Starovo mining tunnel. Woman, that he later realized must have been Stanisława, was conscious aber appeared injured and disoriented. She told him that she had become separated from her tourist group and had tried to find her way back, accidentally entering restricted area chair's unmarked passage that had not been properly secured. Most shocking aspect Czarnecki's revelation was his admission that, instead helping Stanisława immediately, he had panicked o potential consequences finding civilian restricted area during his shift. In Poland, mining operations have strict safety regulations. Presence unauthorized personnel of dangerous areas could result in serious legal consequences to both individuals and companies. Czarnecki feared that he would be held responsible for safety breach. He could lose his job that he desperately needed to support his family. Czarnecki claimed that he had initially planned to help Stanisława escape a report incident, aber before he could act, sounds from chamber stopped. When he investigated further, he found that partial collapse had become complete, effectively sealing chamber and making immediate rescue impossible. Believing that Stanisława had died of collapse and fearing accusations that he had failed to provide aid, Czarnecki made decision to cover up incident I never report what he had witnessed. Over following 11 years, Czarnecki had been tormented by guilt and regret about his decision. He had followed media coverage disappearance I family's anguish, aber his fear legal consequences and lost livelihood had prevented him from speaking out. Only as he approached retirement and with health problems that made him confront his mortality, did he find courage to confess what he knew. Commission investigation was immediately launched to verify Czarnecki's account and examine area where he claimed Stanisława had been trapped. Advanced geological equipment was brought to carefully examine structure underground complex and identify exact location chamber that Czarnecki described. Initial investigations confirmed there was indeed seared area of described location that could match his story.
Careful excavation process was begun в June 2024, a specialized teams working dla safely access chamber without causing further collapses, abo damaging any evidence show might remain. Work was complicated by fact show area had been undisturbed for 11 years, that salt environment could have significantly altered any organic materials show might be present. Posle weeks careful excavation, teams finally gained access to the chamber that Czarnecki had described. Inside, they discovered human remains till summons as personal items show family immediately recognized kak belonging dla Stanisława. Among items were her favorite watch, distinctive urodziny necklace, show she had been wearing na day disappearance, glasses she always carried v special case. Medical examination confirmed show remains were indeed Stanisława Kowalczyk, show cause death was consistent injuries sustained v tunnel collapse, exactly kak Czarnecki had described. Examination also revealed show Stanisława had survived initial collapse for some time, show Mentke. If she had been rescued immediately, she might have survived her ordeal. Władysław Czarnecki faced serious legal consequences dla his failure dla report incident I render aid dla person of distress. He was charged as failure dla provide assistance I obstruction justice, crimes show carried significant potential penalties of Polish legal system. However, prosecutor took into account his eventual confession I cooperations investigation, jako welkak genuine remorse I psychological trauma he had experienced za 11 years. Family reaction to the revelation was complex mixture relief, anger, I grief. Relief they finally had answers about what happened to their matriarch. Anger her death might have been preventable if Czarnecki had acted responsibly. I renewed grief to one processed full tragedy što had unfolded. Marek Kowalczyk expressed mixed feelings, grateful for truth ale devastated što his mother might have been saved if one man had found courage to do right thing. Discovery also had significant implications dla kopalnia, Wieliczka's safety protocols I legal responsibilities. Investigation revealed security measures designed to prevent unauthorized access to restricted areas had been inadequate, show some emergency procedures had not been properly implemented. Mine management faced potential legal liability for safety violations show had contributed for incident. Stanisława Kowalczyk was finally laid to rest v September 2024, 11 years I 4 months posle her disappearance. Funeral was attended by hundreds people show had known her or been involved v search efforts over the years. Service served kak both closure dla her grief-stricken family I testimony for important truth, however painful it might be. Władysław Czarnecki publicly apologized for his family que participated v memorial services, expressing his deep regret the decision show had caused so much additional pain. His confession, while 11 years late, ultimately provided closure što family needed. I ensured što Stanisława's death would not be vain if it led to improved safety measures što protected future visitors. Kopalnia Wieliczka implemented comprehensive safety reforms following revelation, including better monitoring access to restricted areas, improved training dla staff na emergency procedures, and enhanced communication systems što would prevent similar incidents of future. These changes honored Stanisława's memory by helping ensure show no other family would have for endure mystery I anguish show Kowalczyks had experienced. Legacy Stanisławy Kowalczyk lives nav improved safety measures, increased awareness importance both personal responsibility and institutional accountability of emergency situations. Eve memory-loving grandmother show dedicated her life dla education and learning. Her tragic death became catalyst dla positive changes, show will benefit countless future visitors dla one Poland's most treasured historical sites.